Estamos saindo agora no passeio. Bem legal. Vamos nós. Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard Bayside Blaster for what we hope will be an enjoyable cruise around the bay. Just a couple of safety announcements before we get on the way. We are a Coast Guard licensed, certified vessel. In the event of an emergency, we do have life jackets on the boat for adults and children. Children's life jackets are to the very front of the vessel on the benches that are clearly labeled life jackets. The adult life jackets are towards the back of the vessel on the benches that are clearly labeled adult at all times during the cruise. Please remember that we are subject to constant motion. Any garbage you have, keep them inside the boat. Do not throw anything out into the bay. We do have garbage containers throughout the vessel for that purpose. This is a non-smoking vessel, which means no smoking is allowed. So if you need to smoke, you have to wait till we return to Bayside. Other than that, sit back, relax. Let me introduce you to the crew. Again, our first mate is Alex. Para tomar a la venta soda, agua, cerveza. Así que si en cualquier momento desean tomar algo, vengan acá en la parte de atrás. Alex, nuestro primer oficial, con mucho gusto lo atenderá. Los niños tienen que estar acompañados siempre con adultos. Recuerden que están en un barco y tienen sus movimientos inesperados. Hey, you go, my man, Captain Albert. Y mi nombre es Papo, sigo hablando con ustedes en inglés y español. Hola. Papo, Hola, yes, Big yes. Boat. Alright folks, if we quickly look towards the left, you're going to see the circular white building. That is the American Airlines Arena, home to the 3-time NBA champions, the Miami Heat. De la izquierda van a ver el edificio redondo color blanco, el Coliseo American Airlines Arena, de los mega equipos profesionales de baloncesto. Cuando se encuentra más de un crucero en el puerto como la de hoy, ningún barco puede pasar por el canal hasta que no salga el último crucero. Ahí pudieron ver la pequeña embarcación del policía en la entrada principal, asegurando de que nadie pase por el canal. Directly to the right, you're going to see another artificial island called Watson Island. Here's where you'll find Jungle Island, formerly known as Parrot Jungle, and Miami Children's Museum. You will also see the new marina that was just built for Watson Island, marina with floating docks, which means that the docks rise and fall along with the tide. So if the tide were to go up, so would the hasta el año 1939, posiblemente no pagar los impuestos. Alcohol was incarcerated for nothing more than tax evasion. Vou comprar uma baratinha, tem uma de $10. Tem uma de $10. Color home. This is a 5-star mansion owned by German developer and architect Tom Kramer. Tom Kramer designed the Portofino Tower, the tallest building in South Beach. La mansión de color anaranjado es una mansión de 5 estrellas que le corresponde al famoso arquitecto alemán Tom Kramer. Tom Kramer hizo el diseño del edificio Portofino, el edificio más alto en el área de South Beach. The following 2 properties, the one under construction and the one immediately after, also belong to Stuart Miller. La mansión en construcción y la que le sigue de color crema que se está remodelando, estas 2 mansiones también le corresponden a Stuart Miller. Next you'll see the 2-story white mansion orange tile roof, one of 2 properties on Biscayne Bay that were owned by famous Spanish singer Julio Iglesias. Julio Iglesias owned another home in Indian Creek, a private island further north en Miami Beach. Allí van a ver la mansión blanca, techo color anaranjado, una de 2 propiedades en la bahía de Biscayne, que le pertenecieron al famoso cantante de España, Julio Iglesias. Julio Iglesias tenía otra. You're just going to see the garden of the property. The main mansion is just ahead. Aquí también no solamente lo que es el jardín de la propiedad, la mansión principal queda más adelante. The palm trees that you see lined up along the seawall, if you count them, there are 30 of them. They are imported from South Africa at a cost of about $10,000 each.
And it took about 5 years to build, valued at $65 million. This entire property belongs to Philip Frost. He is the founder and CEO of the Miami-based pharmaceutical company IVAX. Now, IVAX was sold to a company in Israel, I believe by the name of Pfizer, for $13 billion, which means that Philip Frost is a billionaire. Aquí van a ver sin lugar a duda la mansión más lujosa en toda la isla de las estrellas. La mansión se demoró 5 años para construir, tiene un valor de $65 millones. El jardín que acaban de ver y la mansión que están viendo en estos momentos es la propiedad más grande en la isla de las estrellas que le corresponde a Frost. La compañía IVAX se vendió a una compañía en Israel que se llama Pfizer por aproximadamente $13 billones. Así que el señor Philip Frost es un billonario. Next, you see the beige mansion with lion statues along the seawall. This was the film location of the movie Heartbreakers, starring Sigourney Weaver, Jennifer Love Hewitt, and Gene Hackman. The home was in yellow at the time the movie was filmed. A la derecha van a ver la mansión de color crema, tiene las estatuas de leones cerca del agua. Esta mansión se usó para filmar escenas de la película Rompe Corazones con los famosos actores Sigourney Weaver, Jennifer Love Hewitt y Gene Hackman. La mansión se encontraba en el color amarillo cuando filmaron la película. The home under construction also belongs to Stuart Miller. La mansión en construcción también le corresponde a Stuart Miller. Next, you'll see the beige mansion, white tile roof in the 1950s, owned and occupied by late Elizabeth Taylor when she was married to Eddie Fisher. That home today is owned by Susan Miller, the mother of Stuart Miller. Ahí van a ver la mansión de color crema, el techo color blanco en los años 1950. Que perteneció a la fallecida Elizabeth Taylor cuando estaba casada con Eddie Fisher. Hoy en día la mansión le pertenece a Susan Miller, la mamá del señor Stuart Miller. And built a stadium as well. And from what I understand, that stadium was approved and is going to be built in the downtown area of Miami. Del lado derecho van a ver la mansión blanca, el techo color anaranjado, 2 yates en el muelle. Propiedad del exfutbolista David Beckham. David Beckham vive aquí en la ciudad de Miami tratando de formar un equipo profesional de soccer, de fútbol, para la ciudad de Miami y también construir un estadio que se lo aprobaron, según tengo entendido, y se va a construir en el área en el centro de Miami, mejor dicho, en downtown Miami, en el centro de Miami. Y él va a construir el estadio con su propio dinero. David Beckham with like patio, 2 orange homes. The home on the left is where they live. On the right, their $4 million recording studio. That is the property belonging to famous local Cuban couple Emilio and Gloria Estefan. Directamente a la derecha, la propiedad que tiene el patio tropical, 2 mansiones de color anaranjado. La mansión a la izquierda donde viven, a la derecha su estudio de grabación de $4 millones. Propiedad de la famosa pareja cubana Emilio y Gloria Estefan. The yellow mansion with white awnings above the windows was the film location of the movie The Specialist, starring Sylvester Stallone and Sharon Stone. La casa amarilla que tiene todos blancos sobre la ventana se usó para filmar escenas de la película El Especialista con Sylvester